Alright, kat hujung nanti. Okay. Tomorrow we'll be going into shape already. So there is some work. There is some work that I want you to do, and maybe it's a bit rushed, but I want you to get it done before tomorrow class. Okay. Your quiz on that day, you will be using a lot of these steps. Ada step yang tak faham? Okay, kita akan buat soalan nanti. So I'll see whether kamu faham ke tak. So quiz on that day adalah berkaitan dengan odd number octet, incomplete octet dengan expanded octet. Betul? Okay. Ada mana-mana yang tak faham? Okay, dah tengok video semua? Dah buat 12 soalan tu rasa better? Okay. This is what we call exceptional to octet. Exceptional to octet means selain daripada octet, kita boleh capai 3 benda ni. But bear that in mind, at the end of the day, octet masih adalah benda paling utama yang kita nak capai. Dan octet semua orang tahu means I want 8 electron around my central atom. Betul? Oh, by the way, kind reminder, we are talking about central atom only. Orang lain mesti kena octet kecuali hydrogen mesti duplet. Okay? Kita tak tengok orang tepi-tepi, kita tengok orang tengah aja. So, octet is still our main priority. Selagi kita mampu, selagi kita boleh, octet adalah benda utama yang kita nak buat. Kalau tak boleh octet, then only we go for the odd number, incomplete and expanded. Is that clear? In the other words, if there is a choice between octet and also incomplete octet or other things, I think the priority will be going into octet kecuali certain case. Ada certain case yang saya nak tunjuk nanti di hujung 2 jam nanti. Kita akan belajar pasal formal charge and also resonance. Kecuali yang ada resonance dan yang formal charge rendah. Okay? Selain daripada tu, at this beginning, I think we want to achieve octet. Okay? So, odd number octet, dia ada rules and regulation. Odd number octet of the electron around the central atom. Odd number yang kita nak adalah odd number yang paling dekat dengan octet. By the way, odd number nombor ganjil. Saya nak nombor ganjil yang paling dekat dengan octet. So, nombor ganjil yang paling dekat dengan 8? 7. Okay. So, the odd number octet that I want is actually 7 electron. Kita bukan nak 5, kita bukan nak 3. So, nombor ganjil yang kita nak, walaupun dia tak boleh capai octet, saya tetap nak satu nombor yang paling dekat dengan octet, which is 7. Okay, which is 7. And then, next, saya ada bagi tips siapa yang tengok video atau siapa yang baca nota, siapa yang boleh pegang odd number selalunya dalam silibus kita? Anybody? N and Cn. N and Cl. Saya bagi jelas terpampang dalam nota, saya guna terus elemen N ataupun or Cl. Betul? Kalau ikutkan, not only N or Cl, it actually means group 15 and also group 17. Orang yang group 15 dan orang yang group 17 adalah orang yang boleh. Dia boleh, tapi dia tak semestinya perlu. Dia boleh pegang odd number octet. Dan kenapa Miss Wong bagi nitrogen and chlorine? Because odd number octet that we always come across is nitrogen and chlorine. Okay, contoh yang saya bagi dalam nota is the one that been coming out in the exam. Is the one that always come out in the exam. Okay. So, odd number octet hanya boleh duduk setakat hari ini. Your odd number octet will be 7 valence electron around the central atom on the nitrogen or the chlorine only. Orang lain takkan pegang odd number octet. Is that clear? Okay. Hang jangan benda lain. Oh, dapat 5 semua benda odd number octet. Tak ada sayang. Tak ada. Okay. Next question. Aiman, kenapa lambat sangat? Azri pun sama. Kenapa lambat sangat? Tadi ada group presentation BI, Madam lambat sikit. Okay. Tak apa. Tak apa. Incomplete octet. So, incomplete octet is obviously less than 8. A bit of tip sayang. Kalau tadi nombor ganjil, kat sini bila dia tak cukup 8, dia mesti adalah even number panggil apa? Genap. Genap. Thank you. Even number. Damn it. Sorry, long day ahead, huh? Even number. Nombor genap. Thank you, boys. Incomplete octet kat sini dia adalah nombor genap, bermakna semua 5, 7 semua kita tak ambil. Kat sini kita hanya ambil 2, 4, 6. Okay, 2, 4 atau 6. Dan incomplete octet kamu akan selalunya jatuh pada anybody? Beryllium, boron dengan aluminium. Beryllium, boron, okay,
ataupun aluminium. Aluminium. Bahasa senang dia is actually your group 2 and also your group 13. Okay, but why I say beryllium, aluminium and boron? Because this is the one that always come around you. Okay, dan a bit of tips lah. Okay, extra a bit. Your beryllium bila dia group 2 selalunya dia akan ada 4 elektron around the central atom. The odd number octet yang kita masukkan kat sini selalunya 4. Okay, boron dengan aluminium dia dua-dua akan pegang 6 elektron around it. Okay, dia akan pegang 6 elektron around it. So, 3 orang ni adalah 3 orang yang boleh pegang incomplete octet. Dia boleh pegang incomplete octet tapi dia tak semestinya pegang. Kalau kita boleh octetkan dia, kita akan octetkan dia. Faham? Okay. Especially expanded octet next. Expanded octet. Saya boleh bagi siap-siap lah. Expanded octet happen because you have more than 8 electron around the central atom. So anything that more than 8 that will normally be your even number. Contoh 10, 12, 14, 16 and so on. So, saya ada soalan satu. Rasa-rasa expanded octet ni, dia boleh pergi maksimum dari 10 hingga berapa? Any idea? 18. 18. Kenapa Iman 18? Sebab di orbital. Di orbital. Siapa yang boleh pegang expanded octet, siapa yang boleh pegang lebih daripada 8 elektron is those that sitting on period 3 and above. Kenapa period 3 and above? Because period 3 and above is the one that having presence of your d orbital. Okay? Bila kamu ada d orbital, ingat tak octet? Hari tu kita belajar octet. Ns2 and P6. Betul? 2 tambah 6, so kita dapat 8 elektron around the central atom octet kita. Agree? Yang kita panggilkan your noble gas configuration and so on. And do you remember one thing that we call pseudo-noble gas configuration? Okay. And I told you that in this pseudo-noble gas configuration, kenapa dia jadi fake noble gas configuration? Because the electronic configuration is different, but the stability is the same. Your pseudo-noble gas configuration, Ns2, NP6, and D10. Setuju? That is the maximum. Kenapa Aiman kata 18? Because the maximum kamu boleh pegang bila kamu ada d orbital, 18 elektron. Okay? Sebab tu dia boleh jadi expanded octet. Sebab kehadiran d orbital yang boleh ambil 10 lagi elektron. Make sense? So, siapa yang boleh pegang expanded? Yang ni saya tak bagi contoh. Selalunya yang kamu akan jumpa adalah your sulfur, your phosphorus, your chlorine, your bromine, your iodine, orang-orang yang duduk lebih daripada period 3 ataupun duduk pada period 3 dan dia boleh jadi expanded. Oh, by the way, tadi ada kelas lain tanya. Sulfur, if you remember, sulfur adalah 16, so you have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So, student tu tanya, teacher, sulfur tak ada pun d orbital? Kenapa boleh expanded? I think sulfur adalah antara orang expanded yang kamu akan jumpa selalu sangat. SF6, SCl6, betul. Alright, yang selalu, soal structure ni saya tak tahu kamu lukis berapa kali dah dalam latihan saya. Well, there's a reason kenapa saya bagi lukis banyak kali. It's one of the favorite. One of the very favorite. Kamu tutup mata kena boleh lukis SF6. You know? So, kenapa SF6? Kenapa kata ada d orbital? Tak ada pun d orbital. Sayang, d orbital bukan tak ada. D orbital kosong. Okay? D orbital bukan tak ada. D orbital kosong. Make sense? Siapa-siapa yang duduk di period 3 and above, period 3, period 4, walaupun kita tak tulis 3D kat sini, d orbital tu wujud. Cuma dia tak berisi lagi. Make sense? Sebab tu dia masih boleh expanded. Sebab ada student tanya, kamu tak ada siapa tanya apa. Ada student tanya, teacher, sulfur tak ada pun d orbital, kenapa dia boleh expanded tak berhenti? Dia tak perlu ada kehadiran 3D berapa, tak perlu. The moment kamu dah masuk N sama dengan 3, the moment kamu dah masuk period 3, d orbital dah wujud.
berisi atau tak sahaja. Make sense? Rumah tu dah ada sayang. Rumah tu dah ada. Elektron je tak masuk lagi. Is that clear? Okay. Question so far? No? Senang? Okay. So, before we go back to this table, alright, before we go back to this table, that is, we will go through all this stuff later on, alright, later on. But you realize that you need to form multiple bonds if the central atom is not octet. The last step, okay? So I want you to look at multiple bond a bit. Nothing much. Simple, very simple. Dalam nota kamu pun saya rasa tak sampai setengah page ba. We have 3 different type of bond. Double, triple. Okay? Ada 3 benda je saya nak bincang kat sini. Benda pertama dan benda paling penting. One bond, how many electron? 2. Thank you. 2. One bond, 2 electron means double bond over here holding total how many electron? 4. Thank you. Betul? Benda pertama. Kenapa saya kata ni benda pertama dan benda paling penting? Sebab nanti kamu kena kira electron around the central atom. Bila kamu nak kira electron around the central atom, sayang benda yang paling kamu tak patut salah, kira electron. Dan perasan tak macam Aiman cakap, paling banyak kamu kira takkan lebih 18. Sayang, 10 jari, 10 kaki. Han tak tekan kalkulator pun dia tak boleh salah. Is that clear? Okay. So, jangan salah. Bilangan elektron tu semua orang kena tahu, satu ikatan 2 elektron. Fikir betul-betul bila masa adalah masa untuk kira ikatan, bila masa nak kira elektron. Think about that. And then next, logik je. Which one is the strongest? Fikir logik, kalau sekarang Miss Wong ada 3 kayu, okay, berbanding dengan 1. Nak patahkan dia. Siapa yang, ataupun tak payah kata patah, siapa yang kuat? Yang ada 3 atau yang ada 1? 3. That one will definitely be stronger. Agree? Triple bond will always be stronger than your single bond. That is for sure. Okay? Next. Kekuatan adalah benda kedua. Benda ketiga. Last but not least. Bond length. Tali yang panjang, kita dah setuju bahawa triple bond sekarang kuat tau. Kalau triple bond adalah kuat, kamu rasa tali yang panjang adalah lebih kuat atau berbanding tali yang pendek? Siapa kuat? Yang tali yang panjang atau tali yang pendek je? Yang mana kamu boleh tarik lagi kuat? Belajar fizik kan? Anybody? Kuat, panjang atau pendek? Nabil? Pendek. Pendek. Alright, you should know that apa-apa tali yang lebih panjang ataupun terlebih panjang, yang sangat-sangat panjang, tali tu sebenarnya sangat lemah. Betul? So, yang kuat adalah shorter. Alright? This is the shorter, not shorter sayang, shortest. Okay? This is the weakest, means is the longest. Single bond kamu adalah ikatan yang paling panjang, tetapi paling lemah. Azri, you're beautiful bitch back there. I need a break, like so badly. Okay? Sudut tengok je kat gambar kamu tu tak berhenti. Kamu ada kat mana hari ni? Kenapa guna phone? Memang nak guna phone ke sebelum ni? Memang guna phone. Okay, tak apa. Tak apa. Holiday mode. Sebelum ni tak pernah guna background yang cantik kan? So tak pernah perasan lah. Tak pernah pandang ya. So over here, 3 things, number of electron, okay, strength, and also length. Ni je yang kamu perlu tahu. Okay, yang saya nak sebenarnya yang ni je lah. Saya tak nak kamu salah kira. Okay, and in our syllabus, I don't think we learn anything more than triple bond. So don't worry. Okay, kita hanya akan guna single bond, double bond, and triple bond yang paling banyak sahaja. So no worries on that. Okay, alright. You, any structure that you want me to draw from this question? From this question? Ada yang tak boleh lukis ataupun quiz hari tu ada yang tak boleh lukis, yang tak puas hati jawapan saya? CLO minus ni. Sekejap. CLO minus. Okay. Alright, CLO minus, let's see. CLO2 tu. CLO2 minus. Betul, yang lain?
Tak suka lah. Table tu tak patut duduk sini. Table tu patut duduk sebelah ni. Set. Okay. If you have things for me to draw, then I will draw what you ask me to draw. If you don't have things for me to draw, then I will draw what I want to draw. Okay. So ada structure apa-apa yang tak boleh lukis, boleh tanya terus. Miss BE CL2. Sabar. One by one. ClO2 minus. I love it when we start with minus straight away. Okay. ClO2 minus. Yang tak buat lagi buat sama-sama. Yang dah buat pun buat sama-sama because I want total valence electron. Now. Kita tanya orang yang masuk lambat ya. Azri? Starting with? Chlorine, How many? 7. 7. Oxygen, 6 times 2. And minus. Kita kena tambah 1 elektron. Kenapa kena tambah 1? Sebab minus. Minus tu. Sebab minus. So kita akan tambah 1. 6 darab 2, 12 by the way. And guys, first step. Any problem, by the way, before we proceed, any problem with the step that I have on the table? Okay ke? Ada bahagian yang tak faham? When I give you remarks, then please read the remarks lah. I think this is the shortest that I can give. Alright? I have simplified everything into the shortest form that I can for you. So please follow. Jangan pendekkan lagi apa yang saya bagi ni. Total valence electron is always the first thing that you do. And since it's an N ion, you always need to add the charge. And why do you need to add the charge? Like Azri said, because it's a negative charge. When it's a negative charge means electron is added in. So kamu kena tambah elektron tersebut. Negative 1, so tambah 1. Okay? Press your calculator correctly. Please do not do careless mistake over here. Because the rest of my structure will be depends on this. ClO2 minus, Izati, siapa central atom? CN. Cl become my central atom, so we started off with Cl. Single bond to O, single bond to O. Izati, tolak berapa? 4. Minus 4. Left with 16 over here. Aiman, what do you do next? Aiman Saad. Madam. Lepas tu kita tolak, dah tolak lah. Lepas tu Tak dengar sayang. tak dengar madam. Dengar tapi sangat-sangat slow. Lepas tu kita bubur elektron yang dah tolak tu madam. Letak elektron kat mana? Letak dekat oksigen. Oksigen letak berapa? Letak 6. Letak 6. Okay. Setiap oksigen akan letak 6. Kenapa letak 6, Aiman? Sebab nak bagi dia oktet. Sebab nak bagi dia oktat, setiap satu ikatan tadi kita dah pegang 2. Betul? Alright, setiap satu ikatan dah pegang 2. So oksigen kalau nak oktat dia kena 6 lagi. Dan 6 tu kena letak dalam bentuk lone pair. Okay, so I would say 3 lone pair. So same thing over here. So you have 4 left. What happened to the 4? 4 letak kat mana? Daniel? Central atom. Central atom. Letak macam mana? 1, 1, 1? 2 lone pair. Letak 2 lone pair. Okay. And you have your 0. And are we done? No. No. What is missing? Charge. 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 It's a charge minus. Therefore, structure kamu kena ada square bracket minus. Thank you. Betul. Dan jawapan saya expanded octet. Itulah yang kamu nak tanya. Kenapa bukan octet? Betul. Okay. Structure yang kamu bagi kat sini betul. Structure yang kamu bagi kat sini betul. Dan structure yang saya bagi, kalau saya nak jadikan dia expanded, I will have another structure.
And another structure will look something like this. Di mana Cl akan form a double bond with the oxygen. Mana-mana oxygen sama. So if I form a double bond with the oxygen, my lone pair remain. What happened to the lone pair of this oxygen? Haifa? Kalau saya ada double bond, what happened to the lone pair of this oxygen? Sharing. Sharing. Ya, sharing. So, tinggal berapa? 5. Tinggal 5? Kenapa tinggal 5? Sebab dia sharing masuk dalam tu. Tak, saya nak form double bond, chlorine saya tak buat ubah sayang. Chlorine saya tak buat ubah. So, ikatan asal yang ada. Jadi So, 4. Sorry? 4. 4. 4 tu bermakna berapa lone pair? Empat titik betul. Haifah nak kata tu. 4 titik tu bermakna berapa lone pair? Lone pair is this. 2. Thank you. Okay. Anybody happy with the lone pair? The words? So, over here, kalau Miss Wong jadikan dia double bond, one of the lone pair kat sini, kita akan bawa dan jadikan dia ikatan satu lagi. Satu lagi takkan berubah. Satu lagi ikatan takkan berubah dengan oksigen single bond takkan berubah. Okay. So, okay. If you read my sentence, total valence electron done. Write the skeletal structure. Place single bond between central atom and terminal atom done. Octet the terminal atom done. Oxygen dan octet tadi Aiman kata. Place the remaining total valence electron around the central atom done. Form multiple bond if the central atom is not octet. But my central atom is already octet at this moment. Betul? Okay. Nak saya ajar terus ke nak kita bergerak ke formal chart ataupun kita nak masuk formal chart terus? Boleh masuk formal charge terus? Boleh masuk resonance terus? Ke nanti saya patah balik? Boleh Formal masuk. charge. Okay, kita masuk kepada formal charge terus. Siapa yang dah tengok formal charge? Formal charge formula. Anybody? Valence electron, number of valence electron, minus number of lone pair. Bukan number of lone pair, number of electron in lone pair. Electron. Okay, lagi? Minus number of bond. Perfect. Okay. So, kita kira sikit dah. Kita kira sikit. Dan kira ni, tak payah buat hebat-hebat pun. Tak payah buat hebat-hebat gila-gila pun. So, oksigen. Oksigen ini. Oksigen yang Miss Wong letak bracket ni. Okay, oksigen yang Miss Wong letak bracket ni. Formal charge, kali pertama kita nak kira kan. So, saya tunjuk lah. Lepas ni dah pandai tak payah tunjuk dah. So, formal charge ini, oksigen, valence electron berapa? Valence electron 6. Number of electron in lone pair berapa? 2, 4, 6. Sayang, saya minta number of electron in lone pair. Bukan number of lone pair. So, adalah bilangan titik. Nampak beza? Okay. Minus number of bond. So, oksigen ni pegang satu ikatan. 6 tolak 6 tolak 1 equals to negative 1. Oksigen negative 1. Setuju? Okay. So, chlorine kat sini, the next one. Valence electron 7. By the way, kenapa Miss Wong laju sangat tahu valence electron berapa? Why I ask you, why I insist you to write like this? Because you will use it. Alright? Kalau saya tak guna, saya suruh tekan kalkulator je sayang. Tak payah tulis. Kenapa Miss Wong insist tulis chlorine berapa, oksigen berapa, nitrogen or whatsoever nanti berapa? Sebab saya nak guna balik. Kamu tak perlu tulis dah SPDF notation, tak perlu buat apa dah. You have calculated just now. You already know that the valence electron chlorine is 7. Use it. Okay? Sebab tu kita tak tekan calculator terus. Minus number of electron in the lone pair. Haifa, tolak berapa? Apa dia ada?
Tolak berapa sayang? Number of electron in lone pair. Number of electron in lone pair. Bilangan elektron dalam lone pair. Kat klorin sekarang ada berapa lone pair? 2. Dalam 2 lone pair ada berapa elektron? 4. Minus number of bond. Klorin kiri 1, kanan 1. Tolak. 2. 7 tolak 4 tolak 2. Sayang. 1. Positif 1. So your chlorine over here positive 1. Sekali lagi Hefa. Oksigen pula. Oksigen valence electron berapa sayang? 6. 6. Tolak berapa? Tolak 6. Tolak berapa lagi? Tolak 1 sebab. Tolak 1. Betul. Okay. So dapat? Negatif 1. Negatif 1. Kelas setakat ni. Happy with formal charge? Kita masuk terus? Okay, sebab kamu tanya soalan ni. Next, kita tanya orang lain pula. Nurin, oksigen sebelah ni? Oksigen pada struktur kedua saya? 6. 6 tolak? Tolak 4. Tolak 4, tolak. Dapat? Dapat kosong. By the way, kalau siapa manusia yang tak boleh congak, kita ada satu benda kita panggil calculator. Just it. Okay? Haikan? Zul? Tujuh. 7 minus? 4. Minus? 3. Thank you. Dapat? Kosong. Dia 7 tolak 4 tolak 3 pun fikir 20 saat. Dia betul sayang. Syuhada? Last but not least. 6. Yes, Tolak like this baca. Tolak 1. Thank you. So, Negatif 1. thank you. Alright. Before we go into why the answer is this. Before we go into why the answer like this. Masih duduk pada formal charge terlebih dahulu sayang. This is how we calculate the formal charge. We will go through formal charge again later, don't worry. Tapi kenapa formal charge Miss Wong letak macam ni je? Kenapa tak tulis elok-elok? Tak payah tulis elok-elok sayang. Semua formal charge yang kira satu markah je. Congak je. Congak kamu kalau otak tak boleh guna calculator lah. Okay? Nak conteng boleh, tak ada masalah. Nak conteng kat tepi, conteng kat kiri, kanan, atas, bawah, conteng. Tak ada masalah. Jangan salah formal charge. Sayang, formal charge valence electron kita paling tinggi 8. Tolak number of electron in the lone pair takkan lebih 8. Tolak number of bonding takkan lebih 4. Dalam banyak-banyak benda, kamu buat satu matematik yang kurang daripada 10. Tadika sekarang saya rasa kira sampai 50 dah apa? You are doing a mathematics only within 10. Patut salah ke? Aku lempang hampa kalau salah. Tahu? Okay? Kimia senang? We are doing a mathematics with less than 10, man. Jadi boleh kira. Okay. So, a bit of tips over here. Kalau formal charge, I want you to do me a favor. Look at your formal charge. Negative 1 plus positive 1 plus negative 1. Dapat berapa? Alia? Negatif 1 tambah positif 1 tambah negatif 1. Negative 1. Negatif 1. Alia juga. 0 tambah 0 tambah negatif 1. Dapat berapa? Negative 1. 1. I give you some method to check your formal charge. Macam mana nak check formal charge? Hasil tambah setiap atom kena sama balik dengan charge compound tersebut. That is the easiest way for you to check. Know that? And do the checking. Jangan excited sangat. Alah, 8 tolak berapa je. Boleh lah. 5 tolak berapa, 4 tolak berapa. Tolong check. Check benda ni tak sampai 5 saat. Saya tanya Alia dalam keadaan line tak elok pun, Alia boleh jawab less than 10 second. Kamu nak check benda ni less than 5 second. Betul? Check it. So, the total of the formal charge must equal to the charge of the compound. If your compound is a neutral, 0. If your compound is a 2 positive, dia kena dapat 2 positive as a total.
Is that clear? Okay. So now, lepas formal charge. Bila kita ada formal charge, I think the good friend that you will come along is what we call plausible structure. Heard that word? Heard that word? Plausible structure means the most stable structure. Saya ada dua structure kat atas. I want to delete a bit. Okay, messy. Let's delete that. So I have two structure over here. And this two structure is what we call possible structure. Dia boleh wujud. Kita tengok structure kita yang ada. Dua-dua structure yang kamu ada ke atas adalah structure yang betul dari segi Lewis structure. Alright, bilangan elektron betul, semua orang octet, everybody live happily ever after in here. Betul, tak ada masalah apa. Tapi, dua-dua betul. Dalam dua-dua betul, siapa paling betul? Tu masalah dia. This is what we call possible. This is what we call possible. Alright, I have structure number 1. I have structure number 2. Dua-dua yang boleh wujud. Tapi siapa yang paling betul? Dia mesti ada seorang yang paling betul ataupun paling stable. Plausible structure. And how to determine plausible structure? By using formal charge. Formal charge and plausible adalah kawan baik. Kalau dalam exam nanti, soalan minta plausible. Okay, soalan minta plausible. Tapi dia tak minta formal charge. Kena kira tak? Plausible dengan formal charge adalah benda yang kamu tak boleh pisahkan at all. The moment soalan tanya plausible, kamu mesti kira formal charge. Faham? Okay? Dan, because Eng is very sleepy, so we ask Eng. Eng, how do we determine the plausible structure from the formal charge? The most zero. Most zero, or I would say lowest formal charge. And guys, bila saya kata lowest formal charge, first question, -1 and -4. Siapa lowest? Eng. -1. I thought mathematics is -4. Oh, sorry. -4. -1 or -4? Iman? -4. Negative, tak dengar, 1 or 4? -4. -4. Anybody? Anis Zati? -4. Nawash? -1. Why Nawash? This is lowest formal charge. It's near to the 0. Okay. Guys, first of all, it's not mathematics. Second of all, we are looking at the number, not the sign. So the lowest, -1. The negative over here is not represent the negative number in your maths. It's not an integer. The negative over here represent I am taking in electron. Okay? Negatif kat sini bermakna saya menerima elektron. Faham? Positif sama juga kalau misal ada positif 1 dengan positif 4. Yang paling rendah adalah 1. Kenapa 1 rendah? Kenapa positif? Positif bermakna saya buang elektron sayang. So nombor yang saya nak tengok bila saya kata lowest formal charge, saya nak nombor yang paling dekat dengan 0 like Norwest said. Alright, simbol kena ada. Simbol melambangkan elektron diterima atau dibuang. Sebab tu bila Haifa kata 1, misal tulis positif 1. Sebab apa? Sebab elektron dibuang. Betul? So over here, looking at the formal charge that we have calculated in your structure 1, misal ada -1, positive 1, -1. In your structure 2, I have 0, 0, -1. Siapa lebih stabil? 1 or 2? 2. Betul, nampak jari pun berat. Haris, jari ada tak? Sekejap Tuhan ambil balik weh. Guna. So, 2. Agree? This one is the most stable and that is the reason why in your quiz that day, ClO2 minus adalah expanded octet. Okay, oh wow. Sebab tu saya keep on tanya ada soalan tak? Sepatutnya ada soalan, ada 2-3 soalan susah dalam tu. Okay, makes sense.
Boleh. Before that, happy with formal charge and plausible? Okay, along the way we'll do more exercise. Okay, along the way we'll do more exercise. Okay, ada soalan untuk yang ni? Tadi soalan kedua, tak dengar BE or BH? BeCl2. BeCl2, soalan senang je, but we can go through that. Alright, can I have the formal charge please? Formal charge pula dah. Can I have the total valence electron please? Be2 BE2 and Aina? Cl 7 times 2. 7 times 2, so dapat? Total 16. 7 times 2, 14, so tambah 2 dapat 16. Aina, siapa central atom? Be. BE. Okay, kita letak BE jadi central atom. Skeletal structure with your Cl, skeletal structure with your Cl. Step 1, total valence electron settle. Step 2, write the skeletal structure, place the single bond between the central atom and the terminal atom, settle. Next, tolak berapa kat sini, Aina? Tolak 4. Tolak 4. 16 tolak 4 tinggal berapa? 12. 12. Mimi, sambung. What do you do next? Octet terminal atom. Octet kan terminal atom. Terminal atom kita kat sini siapa? Cl. Cl. Kita octetkan Cl. Betul? So, we octet the Cl. Cl dapat berapa lone pair, sayang? 3 each. 3 lone pair each. I love the word each. Okay? 3 lone pair each. So, you minus out 12, you have 0 left. Total valence electron dah kosong. Setuju? Okay? Dan sekarang, masalah utama adalah move on until the next step. Masalah utama budak adalah bila kita dah kosong, kamu berhenti. Siapa kata, dalam step saya, siapa kata stop when total valence electron is 0? Ada dalam step saya? Tak ada. Dalam step saya, the last step and also the most important step. In your last step, you must check central atom. Kenapa saya kata last step adalah check central atom? Sebab terminal atom, saya dah octetkan awal lagi. Kenapa tak payah tengok terminal atom? Sebab terminal atom orang pertama yang kamu octetkan adalah terminal atom. Dia dah octet dah tu, dia elok dah tu. Kecuali hydrogen, betul? It's fine. So the last step and every single time when you draw Lewis structure, masalah utama budak berhenti bila dia kosong. Don't stop that. Dia dah kosong, balik kepada central atom. So right now is 0, so I don't have the remaining electron to place at the central atom, so tak ada. So we move on to your central atom. Your central atom right now, Haifa, ada berapa electron around beryllium? 2. Satu, ada berapa ikatan? Apa dia mana? Ada berapa ikatan around beryllium? 2. 2. Satu ikatan ada berapa elektron? 1. Hah? Hamzah, betul weh? 2. Satu ikatan tu ada 2. Satu ikatan ada 2 elektron. So sekarang around beryllium, around dia ada berapa elektron? 2. Kenapa 2? Ikatan ni 2 elektron, ikatan ni 2 elektron. So 4. sayang, you don't scat me please. This is like the minimum thing that you need to do. So, 4 elektron. Yang lain setuju? Okay. Bilangan elektron nak octet tu 8 elektron. So 2 electron, 4. But we don't have any more electrons. We don't have any more electrons. And Aina, apa yang Aina buat? Kenapa Aina nak tanya soalan ni? Saya tambah bond. Kamu tambah bond. Jadi octet. So, apa yang Aina buat betul ke? Tengok Aina buat macam ni ke? And buang lone pair. And buang lone pair. Okay, yang paling penting, first and foremost, boleh tak Miss Wong just tambah ikatan macam tu? Tak boleh. Tak boleh setiap satu ikatan adalah elektron. Kamu tak boleh tambah titik dengan line, kamu tak boleh tambah titik-titik tu dengan ikatan suka hati. Sebab setiap satu titik dengan setiap satu ikatan adalah total valence electron. Total valence electron dah kosong.
tak boleh tambah titik, tak boleh tambah ikatan kecuali kamu buang titik ganti dengan ikatan. Dan apa yang Aina buat? Aina do this. Remove the lone pair sebab kita nak jadikan dia octet. Anybody want to say anything? Semua setuju? Tak. Tak, Fatin. Yes, come on. Kena kira formal charge dia. Kena kira formal charge lagi. Susahnya sampai kira formal charge. Betul lah cara tu, betul. Lagi? Yang lain? Semua buat macam tu. Incomplete octet. Yes, Izzati, Daniel? Beryllium can be incomplete Incomplete octet. octet. So, saya ada dua option kat sini. Satu yang saya lukis dan so-called saya tinggal. Alright. Dan satu lagi adalah jawapan Aina yang dia buang lone pair ganti dengan ikatan. So, I have 4 electron over here. I have 8 electron over here. Aina, sebelum Aina nak octetkan dia, I would do something called the exception octet. Beryllium having 4 electron. 4 electron means beryllium jadi incomplete octet. Betul? Dan selepas saya kata dia incomplete octet, jangan move on dulu. Check. Boleh tak beryllium pegang incomplete octet? Kita ada 3 orang yang boleh pegang incomplete octet. Beryllium, boron, aluminium. Betul? So sekarang, beryllium layak tak pegang incomplete octet? Layak. So perlu buat? Tak perlu octet. Bukan setakat tak perlu dan dia salah. Kenapa salah? If you remember your chlorine, 1s2, 2s2, tulislah sendiri sayang, saya malas. 3s2, 3p5. Betul, valence elektron 7 pada 3s2, 3p5. Agree? Boleh? Dan saya nak lukis untuk 3p5. Single, single, single. Agree? Ingat benda ni lagi? Topik 2 kamu? Ada berapa single elektron? Betul? So, kalau dia ada satu single elektron, your chlorine, if you remember, your chlorine neutral looks something like this. Agree? So, Aina, dia perlu berapa kawan lagi? So, perlu double bond? Okay. Makes sense. Alright. A bit of tips. Kalau terminal atom, okay, if your terminal atom is hydrogen, okay, hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, sayang, terminal atom, terminal atoms. I couldn't think of any at this moment. So, dia orang je lah. Kalau dia orang, 5 orang ni duduk di terminal atom, mesti single bond only. Okay? Hydrogen, of course lah, sayang. Betul. Okay, yang lain so far, sebab oksigen boleh double bond, nitrogen boleh, sulfur, of course. I couldn't think of any. Alright? If they are terminal atom, because they can be central atom at some point. If they are terminal atom, they must be single bond only. Is that clear? Okay, boleh? Alright. Menjawab soalan saya? Kenapa dia tak jadi octet? Okay, kena ingat ya, kita ada 3 orang, kita boleh ada odd number, kita boleh ada incomplete, kita boleh ada expanded. Selepas sampai kat step akhir, kamu check dia, kamu perasan dia pegang 4, dan 4 tu adalah incomplete octet. Tanya diri kamu, boleh tak dia pegang incomplete octet? Dan kalau dia boleh pegang, tinggal. Itulah jawapan. Kalau dia tak boleh, then kita buat something. Okay? Can I move on? Alright, ada soalan? Ada structure apa? Yes? Ada je. Yang Boleh, soalan 3 last tu minum. 3 last tu nanti. 3 last tu nanti. Oh, nanti. Saya akan bincang. 3 last tu saya akan bincang. Yang HCO, H semua tu kan? Ya. Ya, saya akan bincang yang tu. Ada structure lain?
NO2 plus. NO2 plus. Okay, saya memang nak bincang N dah sekarang. N adalah antara yang saya nak bincang sebab kita nak tengok odd number. Okay, so tak tahu siapa bagi tapi saya dengar NO2 plus. Dan tengok siapa. Okay, alright. Total valence electron, please. Fazini? N5, O2 6 darab 2, Darab 2 sama dengan berapa? 12. And then? Lepas tu total upkan 2 tu dari 17. Lepas tu tolak 2. Tolak? Tolak 1. Kenapa tolak 1? Sebab charge. Kenapa charge tu kena tolak 1? Kenapa tak tambah 1? Sebab dia buang. Sebab dia buang. It's a cation. Alright? Sebab dia adalah cation, kamu kena tolak the charge sebab kita buang elektron untuk capai positive charge tu. So total valence electron, obviously kita cerita pasal elektron. So kalau saya buang elektron, kamu kena tunjuk elektron dibuang. Clear? Diana, siapa central atom sayang? Nitrogen. Nitrogen. Singly bonded to oxygen, singly bonded to oxygen. Minus? 4 electrons. Left with? 12 electrons. And then? Octet the terminal atom. By? 3 lone pair. And who is your terminal atom, by the way? Oxygen. So both of the oxygen will achieve 3 lone pair. Alright? Will receive 3 lone pair. And then? Square bracket, the charge positive. Minus to become 0 first. Square bracket to become the charge positive. So, kita go through the step one by one. Total valence electron, done. Right skeletal structure, central atom, done. Octet determinant atom, done. Place the remaining electron around the central atom, tak ada yang tinggal. So, done. Tak ada apa nak buat. Betul? Last step, but not least. Check your terminal atom. Berapa kali saya nak bagi tahu pun saya tak tahu dalam 2 jam ni. Check your terminal atom. Check your central atom. Step ni sebenarnya adalah step, bahasa senang dia check your central atom at the end of it. Okay, jangan berhenti sebab dia kosong. So, my central atom is N. Haifa, sekali lagi. Around nitrogen sekarang ada berapa elektron? 4. Dan 4, Aina. Can nitrogen become incomplete octet? Can we stop here? No. No. Why we cannot stop here? Nitrogen boleh odd je. Odd octet. Alright, nitrogen hanya boleh jadi odd number sahaja. Setuju kelas? Dengan kata lain, nitrogen tak boleh jadi incomplete. Dia hanya boleh sama ada jadi octet ataupun kalau tak ada pilihan jadi odd number. You know what is the biggest tips untuk tahu dia odd number atau tak? Total valence electron. Oh, apa benda aku buat? Total valence electron, kalau total valence electron adalah nombor ganjil, then dia akan most likely jadi odd number. Tapi total valence electron kita 16, nombor genap. Betul? Aina, possible tak nak jadi odd number octet? Tak. So kalau tak jadi odd number octet, kita akan jadikan dia octet. Setuju? Okay. Nak jadi octet macam mana? Mimi? How do you change this to become octet? Double bond. Mimi? Adriana? Ubah satu lone pair oksigen tu jadi bond. Buang lone pair oksigen, jadi double bond.
Weh, hampa jangan buang macam saya weh. Hampa ada liquid paper correction tape yang mahal tu guna yang tu lah. Jangan potong macam tu, nanti saya padam lah. Ni nak tunjuk je, okay? So, kamu akan buang lone pair jadi double bond. So, daripada 6 elektron around nitrogen, Haifa, dia jadi 6 sekarang. 2, 2, 4, 6. Betul? Tapi kita nak octet. So, I want another 2. So, Natasha buat macam mana? Ambil lagi satu lone pair dekat oksigen lagi satu. Ambil satu lagi lone pair daripada oksigen lagi satu. So, apa yang Natasha buat? Natasha buang lone pair satu daripada oksigen, one more. So, dia jadi double bond sekali lagi. Betul? Setuju? Okay. So, daripada 6 jadi 8 elektron. So, structure akhir yang kamu dapat, yang kemas elok adalah you dah padam, so you got something like this. Agree? Any other option? Semua dapat yang ni? Any other option? Jadikan triple bond. Jadikan triple bond and single bond. Betul, Azri? Yes. So, I can have another option over here. Selain daripada macam Natasha kata tadi, I have my nitrogen yang dah jadi double bond. Yang ni single bond. Saya jadikan double bond to triple bond. Saya jadikan double bond to triple bond. Soalan saya satu je. Haifa. Untuk oksigen yang pegang triple bond. Untuk oksigen yang pegang triple bond ini, tinggal berapa lone pair? 1. Tinggal 1. Okay. Untuk oksigen yang masih pegang single bond, tinggal berapa lone pair? 3. 3. Setuju kelas? So next, saya ada 2 structure. Dan tak payah buat apa dulu. Tengok je structure ni. Go through from left to right and for every single one. Just going through from left. Yes? Structure second charge positif. Oh, sorry. Sebab tadi nak tulis power tu tinggal. Sebab duk tanya soalan lain kat Haifa kan? Sorry, thank you. Okay. Kenapa saya kata dua-dua ni betul tak, ataupun Azri bagi tahu option satu lagi yang dan saya kata betul. Moving from the left all the way, okay. Oxygen, octet. Betul? Kekal octet. Nitrogen, kekal octet. Oksigen yang ni, kekal octet. 2, 4, 6, 8. Setuju? Oksigen yang ni pun tetap octet. Oksigen, 2, lone pair, 2 elektron, 4, 6, 8. Nitrogen tetap octet. 2, 4, 6, 8. Betul? Oksigen pun octet. 2, 4, 6, 8. So, dari segi Lewis structure, dari segi pacik ni cakap, tak ada salah. Semua betul. Right? So, jujur, at this moment, sekarang setakat ni, dua-dua jawapan saya terima. I want to know who is more stable. Please. I have Roman 1. I have Roman 2. I want to know who is more stable. How do we find, by the way? Formal charge. Do it now. I want formal charge for every single atom in there. And the total of the formal charge, rasa-rasa dapat berapa? 1, positif 1. Positif 1. Saya tak nak 1. Saya nak positif 1. Thank you. Calculate. I want the answer later on. Untuk siapa yang lupa, formal charge formula. Valence electron minus number of electron in lone pair minus number of bond. Satu minit je sayang. 1 minit pun you have 10 seconds for each atom. Long enough.
Tekan, jangan tak tekan. Senang je. Boleh kira dengan jari weh. Kalau calculator tak ada dalam exam. Safan dah? Safan dah? Belum? Miss, Yes? logik ke kalau dua-dua stable? Tak. Tak logik kan? Saya tengok pun saya tahu siapa stable. Kamu takkan dapat dua-dua logik stable. Sayang, nama pun stable. You know, dalam tandingan the champion, there always only one champion no matter how well you play. Okay? Dah. Alright, Lau seem a bit of headache. So yes, Lau. Structure 1, oxygen on the left. Read me how many minus how many, then the total is what? Miss mic problem. Patricia? Zero. The charge is zero. Setuju kelas? And I think it's zero because it's a 6 minus 4 minus 2. Don't worry, I think we will all back to college very soon. That time, mic tak ada masalah. It's either your brain having masalah, or your mouth having masalah, or my hand will be stick right on your face. Ada 3 masalah tu je. Alright? Oh, 4 lagi. Satu lagi. We always have A, B, C, D, isn't it? Life is always good when you have choice. Another option adalah you hit your face right on my hand. Okay, so kita ada 4. Alright, you're not getting the joke, but fine. Okay, Fatin? Nitrogen? 1. Nitrogen 1. 1. Positif 1. Positif 1. Okay, lagi? Positive 1 because 5 minus 0 minus 4. So you have positive 1 over here. Oxygen. Izati? 0. 0. Okay. Because 6 minus 4 minus 2. So you have 0. Alright. Haifa? Oxygen? 0. 0? Sorry. 6. Sorry? 6 minus 6 minus 2 minus 3. minus 3. So, Positive 1. positive 1. Positive 1. Boys pula, Anas? Positif 1. Positive 1. Sebab? Five minus 0 minus 4. But positive 1. Okay. Oxygen. Last. Nabil? Bill? Oh, Lau mic can use already, Lau. Yes, come on, try your mic. For oxygen, negative 1. Negative 1 because 6 minus 6 minus 1. Kelas 7. Okay. And Safan, structure 1, structure 2. Siapa paling stabil? 1. 1. Sebab? Sebab 0 plus 1 plus 0.
Sebab 0 plus 1 jadi 0. So sayang. Alright, the most plausible structure over here is 1. Thank you. Anybody? Reason? No wash? Lowest formal charge. Lowest ataupun you can write even most zero formal charge. Okay, dua-dua saya terima. Lowest formal charge boleh, most zero formal charge boleh. Sayang, senang je weh. Dah kira tadi. Dah kira kan? Lepas tu you know what you need to look at? 0, positive 1, 0. Hasil tambah, positive 1. Dan ada 2 kosong. Dalam struktur pertama ada 2 kosong. Dalam struktur kedua, positive 1, negative 1. Tak ada kosong langsung. Betul? Siapa yang banyak kosong, siapa yang stabil. Clear? Siapa yang banyak kosong, siapa yang stabil. Is that clear? Wait, kira formal charge yang bodoh-bodoh tu, 1 markah dah. Most stable structure siapa? 1 markah dah. Reason, hanya tulis most lowest formal charge, 1 markah lagi. 3 marks untuk dapat plausible structure. By not even pressing your calculator. By not redrawing. And look at the way that I say when I'm not going to redraw. Kenapa Miss Wong akan selalu bagi nama structure 1, structure 2, even dalam nota, even though dalam video. I don't want you to redraw. Jangan redraw. Bazir masa. Okay, lagi kamu salin, lagi kamu tinggal. So what do we do? Letak nama. Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 5, so on. Tak suka, X, Y, Z. Tak suka lagi, what do go, G, O, H, whatever. Label it. Just one thing. Label it, use your label. Done. Okay? Easy. Jangan lukis balik. Bazir masa. Okay? So this nitrogen, look at your nitrogen over here. This nitrogen right now, okay, adalah octet. Dan saya nak pergi kepada nitrogen yang jadi odd number. Okay, saya nak pergi kepada nitrogen yang jadi odd number. Dan antara soalan yang saya suka adalah NO. Okay, antara soalan yang saya suka NO. Draw it. Draw it. Total valence electron, please. Syuhada, nitrogen. Lima. Oksigen. 6. Total 11. Kelas 7. Okay. Bila total kita 11, alright, next thing that I want you to do, we are going to total valence electron settle. We are going to write the skeletal structure and place a single bond between central atom and terminal atom. So saya ada N dengan O. So I think your structure will look something like this in the form of skeletal. Setuju? Tolak 2 tinggal 9. Okay. Next $1 million question. The next step is octet the terminal. My question, who is the terminal? Or do we have a terminal? Or both of them are terminals? Oksigen. Kenapa oksigen, Aina? Sebab central atom less electronegativity. Central atom is the one that always more electropositive. More electropositive means orang yang senang jadi cation. Setuju? Okay. Dan bila saya ada nitrogen and oxygen, have you ever heard of this? No? Fluorine, oxygen, nitrogen. Fluorine nombor 1, oxygen nombor 2, nitrogen nombor 3. The most electronegative element in your periodic table. Orang yang paling senang nak jadi F- ataupun orang yang paling senang nak jadi cation, fluorine nombor 1, F-. Orang kedua yang akan senang terima elektron dan jadi jadi N-ion, O2-. Dan follow by nitrogen, belakang tu ada ramai lagi lah. Of course, your chlorine, all that semua boleh jadi negatif. Tak ada masalah. Tapi dalam periodic table, siapa yang paling senang nak jadi negatif? Siapa yang paling kuat electronegativity? Fluorine. Follow by oxygen, follow by nitrogen.
And macam Aina cakap, the central atom is always the one electropositive. So FON guys, oxygen is more electronegative than nitrogen. More electronegative, your oxygen. Bila dia adalah more electronegative guys, okay, means oxygen akan jadi terminal atom. And guys, walaupun dia hanya pegang dua benda just like that, CO, NO, orang-orang yang kamu akan jumpa, nitrogen monoxide, carbon monoxide, betul? We still have central and we still have terminal. It's very important to know who is your central, who is your terminal. So, terminal atom kamu hari ni oxygen. Going to the next step is octet the terminal. Oxygen kena capai octet dulu. Sebab oxygen adalah terminal. Dia kena dapat octet dulu, tolak 6. Makes sense? Nampak? Soalan favourite. Saya rasa antara yang akan selalu keluar, nitrogen monoxide, carbon monoxide. NO, CO. Among that yang akan keluar. Okay? And dua-dua dalam NO, dalam CO, oxygen tetap adalah terminal atom. Okay? Oxygen tetap adalah terminal atom. Next. Haifa, what do you do next with the 3 electron? Letak dekat N. Letak kat N. Letak macam mana sayang? 1, 1, 1? Satu, satu, satu. Letak 1, 1, 1. Anybody else? Balkis? Balkis diam je ni. Balkis? Satu lone pair, satu asing. 1 lone pair, 1 asing, 1 single. Haifa, bila duduk pada Lewis structure dah, elektron yang kamu letak sentiasa bermula dengan pasangan. Dan disebabkan kita tinggal 3 is a crucial over here. Kamu rasa 3 tu ala letak satu-satu. Tak. 3 tu mesti kena sepasang dan single. Mesti. Tolak 3. Okay? Class. Are we done with everything? Are we done with all the steps? No. We are done with the 4th. We are done with the 3. Place the remaining electron around the central atom. Done. Next step. Jangan lupa check terminal. Jangan lupa check central atom. As always, go back to your central atom. Central atom sekarang adalah nitrogen sebab oxygen adalah terminal atom. Kita dah setuju sebulat suara tadi. So around the electron over here, Anis Izzati. Around the electron, around the nitrogen, berapa elektron? Sekarang ada 3. Around the nitrogen. 5. Jangan lupa ikatan tu. 2, 1, 3, 4, 5. Betul? So around the nitrogen kita ada 5. Dan 5 adalah odd number, nombor ganjil. Aiman, boleh kekalkan 5 tu? Dan jadi odd number octet? Aiman. Bagi ada satu lagi bond. Sebab apa? Odd number kan? Nitrogen odd number dah lah ni. Okay, just ronok je saya. Odd number 7. Sebab nitrogen 7. Okay. First and foremost, kamu akan check what type of, how many electron around it. So we have 5 electron. 5 adalah nombor ganjil. So nombor ganjil odd number octet. So first thing, of course kita akan check. Sebab bila dia nombor ganjil, hang tak boleh nak genapkan dia dah weh. Dia memang akan ganjil lah. So dia mesti akan jadi odd number. Tapi soalan saya, tadi kita bincang odd number. Boleh tak tinggal kat 5? Alright? Apa yang Aiman kata, kita nak jadikan double bond. Kenapa nak jadikan double bond? Sebab kita nak nombor yang dekat dengan 8. Odd number yang saya nak adalah 7. Okay? So, Anis Syahira, what do you do to get the 7? Buang lone pair dekat O tu. Buang lone pair pada oksigen. Lepas tu? Lepas tu tambah bond. Tambah bond. Kita ganti lone pair tu dengan ikatan. Dan yang paling penting, your oxygen akan remain octet. Your oxygen will remain octet.
Oksigen masih akan kekal dengan 8 elektron around it. Tetapi nitrogen akan berubah daripada 5 tadi kepada 7 elektron. This is our Lewis structure with the odd number octet. Boleh? Soalan setakat ni. Both of the question, central atom is nitrogen. I mean this. Dua-dua. Dua-dua central atom adalah nitrogen, but my nitrogen in this NO2 positive is an octet. Okay, because if I can, I want to make it octet. Betul? At the same time, my nitrogen in the second question is an odd number. Betul? Alright? So why nitrogen can be odd number and nitrogen can be octet? Like I said, we always try to go for octet whenever we can. Tapi sampai satu momen bila kamu wujud nombor ganjil dari awal, sayang dia takkan jadi genap tiba-tiba. Betul? Dan yang paling penting, nitrogen adalah orang yang boleh pegang odd number. That is the most important thing. Kalau kat sini saya tak letak nitrogen, saya letak orang lain, tak boleh. Nitrogen kat sini mesti boleh pegang odd number. Can we do that? Okay. Question? No? Next question. Draw me a CO. Lebih kurang, but I want a carbon monoxide and I want to see the carbon is what type of octet, please. Draw me CO. Terminal atom, central atom sambung macam tadi ya. Saya nak tengok siapa octet dulu. I want answer on WhatsApp, so everybody should draw. I want CO. Tenang ya, 3 minit siap. I want the correct total valence electron, the correct Lewis structure, and definitely the type of octet. Hafiza, are you there? Yes, madam. Okay. Are you excited to go back to college? Enjoy the moment that you have in home. Because once you're going back, most likely you will stay until after the final. Right, Zul? Macam saya lepas lah. I don't know, but yeah, I rasa lah. I don't wish to. Hanya apa aku nak tengok sangat muka apa, aku pun malas. Malas dan takut and so on. So Batrisha takkan ada masalah mic dah lepas ni. Orang pertama jawab soalan bila kita sampai college, Batrisha. Alright, a girl that I think I seldom hear your voice. Hardly. Okay, dah. Anas macam dah, go dah. Okay, I want answer from Patricia. I want answer from Patricia. Please, what's up? Step 5. Step 1 adalah total valence electron. Step 5 adalah check your central atom. Sampai bila-bila pun kamu kena ingat, jangan berhenti bila total valence electron kosong. Please. That is the mistake yang student selalu buat. Siapa kata berhenti kat kosong weh? Orang kata berhenti bila central atom dah octet ataupun whatever octet yang dia nak. Okay? So please. Patricia? Sana? Okay, esok malam by the way kita akan sambung dan saya ada kerja sikit nak tinggal kat kamu. I hope you can, not I hope you can, you need to get it done before the class tomorrow night. Okay, some work. Well, there's always a reason why your tutorial is not being submitted. Kenapa saya tak kutip soalan tutorial tu sebab saya nak tambah soalan atas soalan tutorial tu lah. Okay, so kita akan buat benda tu malam esok. Still waiting for Patricia. CO.
Ada yang tak boleh lukis Lewis structure? Boleh ke? And jawapan Patricia, let's see. Alright. Total valence electron, carbon 4, oxygen 6, so total adalah 10. So I believe tolak 2 because you started off with C single bond O, so tolak 2 tinggal 8. Oxygen being octet at the beginning. So tolak 6. 8 tolak 6 tinggal 2. 2 letak pada carbon because carbon is your central atom, oxygen is your terminal atom. I think the main thing that I want to teach in your NO and CO adalah diorang tetap ada terminal atom, diorang tetap ada central atom. Yang tu yang saya nak ajar sebenarnya. Okay, because central atom and terminal atom is very important in your Lewis structure. Settle with your central atom, settle with your terminal atom. Patricia, makcik, benda ni kena kosong. Okay, tolaklah sebab kamu dah letak, so tolaklah. Okay, and the final structure of Patricia adalah carbon with a lone pair holding triple bond with oxygen holding one lone pair. So I believe apa yang Patricia buat adalah Patricia remove the lone pair on oxygen, form a double bond, remove another lone pair on oxygen, form a triple bond so that carbon can achieve octet. And whenever you're looking for the type of stability, octet, kita tak tengok terminal atom sayang, kita tengok semua pada central atom. Remember that? The type of stability yang kita belajar hanya untuk central atom. Is that clear? Kita tak payah tengok terminal atom. Terminal atom forever octet. We know that. Question? Setuju? Okay, senang. Alright. Next, can I move to resonance? Can I move to resonance? Okay, but before resonance, masih nak guna nitrogen. So I have given you a nitrogen with octet, a nitrogen with odd number. So the next nitrogen, antara favorite, nitrate ion, NO3 minus. 3 minutes, I want the Lewis structure. 3 minutes, I want the Lewis structure. Ada orang tak vaksin langsung lagi? Ada orang yang tak nak vaksin sebab tak nak balik college. Haris gelap. Anything that cross your mind, boy? Ada. Some people, you put your priority at the very wrong place, at the very wrong position. Okay, it's very funny sometimes. Oh well, but your life, who cares? I want Lewis structure. Draw nicely. Hai Fadah.
I want from Haifa. Next question will be from boys. Haifa, saya nak jawapan NO3 minus among the simplest that you have. Thank you. We've been doing quite a lot of quite a lot of drawing along with your plausible, with your possible and etc. Ada masalah nak lukis Lewis structure? Bolehkah? Sangat penting. Okay. We'll still keep drawing for the another maybe 2-3 more structure before I leave you with some, not with some, with a lot more works. And Safan ke tadi siapa nak lukis untuk yang 3 last tu kan, HCOH or that, I'll give you the insight on how to draw later. Oh, dia tulis lah, pekat sikit lagi kali sayang weh. I don't know whether you can see it or not. Can you see it? Any way that I can make it better? How do I make it better? No. I don't know whether it's better or not. It seems better. Nampak lah? Okay. NO3 minus. So look at your front answer. Total valence electron N is 5. Oxygen is 6 times 3. So 18. So charge adalah +1. So dapat 24. Total valence electron 24. Anyone? Okay. And 24 minus 6 at the beginning, I believe, is because your nitrogen as the central atom bonded singly to 3 oxygen. So dia tolak 6 kat situ. Tolak 6, okay, tinggal 18. 18 yang Haifa tinggal, Haifa put it on the central atom. Terminal atom oxygen 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 18. Tolak 18, kosong. Yang lain setuju? Okay, so we have this, and Haifa move it to make it octet. Kenapa to make it octet? Because if you look at your first drawing, when your electron is finished, your nitrogen that you have over here is only having 6 electron around it, 3 bond. Betul? So the problem arises, nitrogen is either odd number ataupun nitrogen is octet. So odd number, impossible dah. Dengan kata lain, nitrogen kat sini mesti octet. So 6 tak cukup, dia kena 8. And what Haifa did is, Haifa decided to form a double bond with the oxygen on the right hand side by removing one of the lone pair to form a double bond. Okay? So I want you to focus on one thing before we finish, and there is something huge missing, Haifa. Cari apa yang tertinggal. Sebelum tu, nak tegur sikit je lah, nak tegur sikit. Sayang, lone pair tu jangan duduk jauh-jauh sangat, boleh tak? Dia punya kan? Alright, tak payah jaga SOP weh, kat dia orang tak ada virus. Alright, kat dia orang tak ada virus. They are fully vaccinated, they'll be fine. They won't die, man. Alright, because they're electron. So I would prefer when my lone pair duduk pada oxygen. Okay? Sama juga, I would prefer that I have my oxygen and my lone pair duduk dekat sikit pada dia. Boleh sayang? Okay, setuju? And before we move on to the biggest issue, look at the number of lone pair that you have when you are single bond and when you are double bond. And when you are double bond, you realize that your lone pair akan berkurang. Make sense? Setuju? Jangan lupa benda tu. Check semua benda, lone pair dan juga ikatan. And Haifa, one more chance. What is wrong with your answer? Yang lain diam. There is something very, very huge is missing in your answer. Betul ya, semua yang Haifa buat ni betul. Tapi tak dapat markah. Sebab apa Haifa?
Haifa, a bit of insight. Kenapa Haifa tambah 1? First question. Dia negatif. Sebab dia negative 1. Betul. NO3 negative. Betul Haifa? So, Bracket tu kan. Yang bracket negatif 1. jangan tinggal. Faham? Agree? Anybody disagree? And then your nitrogen will achieve octet that holding 8 electron around it. Okay? Your nitrogen will achieve octet by having 8 electron around it. Nampak? So, bila total valence electron dah kosong, okay, bila total valence electron dah kosong, masalah yang selalu kita jumpa dalam exam is, student akan berhenti kat sini. Dia dah kosong, oh bye-bye. Dia dah kosong, dia berhenti lah. Dia tinggal dah, whatever happen. No, you don't stop that. You stop when you done with your central atom. Clear? Mesti kena check central atom, mesti kena check central atom. Is that clear? Next, I want to use this structure and move on to your resonance. I want to use this structure and moving to your resonance. Anybody that tengok video resonance? There's one video specifically for resonance method. Why? Because it's simple and it's unique and dia suka keluar. So, resonance. Tak ada definition apa pun. Resonance. Resonance is about, kalau mata kasar nampak, moving of the double bond. Agree? Tapi kalau mata halus, selain double bond, apa lagi yang bergerak? Apa lagi yang berubah? Lone pair. Thank you, Bo. Lone pair, right? I started off back with your NO3 minus just now. Haifa lukis dalam bentuk ni. So, saya nak guna balik apa yang Haifa lukis. Haifa having this in this arrangement. Stick with that, no problem. Just make sure satu benda, lone pair duduk dekat dan lone pair kena betul. And everybody should have the drawing. Similar drawing. Double bond duduk mana pun saya tak kisah. And Haifa, bracket. What is mean by resonance? Let me show you. Resonance means I can have the structure exactly the same, but the double bond change. I can have my double bond right now over here. And other than double bond, tadi saya dah cakap dah, mata kasar nampak double bond. Mata halus, apa lagi yang berubah? Lone pair. Your lone pair shall change accordingly when your double bond change. Oksigen yang pegang double bond akan pegang 2 lone pair sahaja. Oksigen yang tadi double bond, sekarang jadi single bond, dia akan pegang balik 3 lone pair. Setakat ni, setuju? Benda ni saya ajar dari awal tadi. I don't want you to have culture shock, so I always insist the bond and the lone pair are good friend. They need to be match each other. So, yang bawah tak berubah, kita kekal tak berubah. Nothing changed, then nothing changed. Betul? And since we are done with that, then another things that we have for your resonance. Since we are talking about resonance is the moving of the double bond and the lone pair. Saya ada 3 tempat. Dan 3 tempat adalah oksigen, oksigen, oksigen. Double bond duduk sini. Lepas tu double bond duduk sini. In the other words, double bond boleh duduk bawah. Setuju? So we can move your double bond. Your double bond right now can be sitting downward. Then remain single. Agree on that? Everyone? And obviously, what is changing? Oksigen atas single bond. Haifa, berapa lone pair lagi yang saya kena ada kat sini? Total. Total lone pair sepatutnya ada 2. Total lone pair sepatutnya ada? 2, tapi madam dah tulis 1 lone pair, kan tinggal 1 lone pair lagi. Total lone pair berapa sayang? Tengok betul-betul. 3. 3. Kenapa 3? Sebab dia 6 elektron. Octet.
Guys, we are still playing with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adik hang yang duduk tadi kau kira nombor sampai 50. Hang nak kira 8 hang salah. Seriously, Haifa? Oksigen yang ni? Berapa lagi lone pair? 3 lone pair juga. 3 lone pair. Oksigen yang pegang double bond? 2 lone pair. Thank you, got it. Alright, good question. And that is resonance. Are we done with this resonance? Anybody want to say anything? Anak panah. Anak panah macam mana? Yang ada 2 kepala tu. Apa kita panggil? Double-headed. Double-headed. Kenapa double-headed? Anybody? My first question to you. Are there different structure? Are they different compound? Are they different molecule? So in the other words, are they the same? They all the same. Betul? All 3 of them is your NO3 minus. Betul? And the only things that make them different is the arrangement of your valence electron. And why am I using the word valence electron? Kenapa saya tak guna perkataan lone pair? Ataupun kenapa Miss Wong tak guna perkataan double bond berubah, Miss Wong? Double bond bukan sahaja orang yang berubah. Selain daripada double bond berubah, lone pair berubah. Dan yang paling penting, semua double bond dan lone pair itu adalah valence electron. Betul? So yang berubah, what is actually resonance structure over here? Resonance structure, syarat pertama, same molecule or same ion or same compound. They must be using the same thing. So my same thing, everybody is NO3 minus. What are they different in? Difference in arrangement of valence electron only. Beza satu benda je, susunan valence electron saya. Bahasa kasar dia, lone pair dengan double bond berubah. Make sense? Dan since they are the same, guys, that is the reason why you must use double-headed arrow between your resonance structure. Sayang, resonance macam ni. 3 markah, 2 markah, easily. Dan apa yang hang buat weh? Hang lukis balik, letak anak panah, kira titik je. Kira titik pun tak lebih 8. You do nothing but you got 2-3 marks free. Is that clear? Boleh? Dan since we are going to talk about the movement of double bond or the movement of the pi bond over here, so dalam resonance structure, orang yang single bond, boleh tak ada resonance structure? Tak boleh lah, dia mesti kena ada pergerakan pi bond tu, betul? So dia mesti kena at least pegang minimum 1 double bond. Make sense? Resonance. There is always a reason kenapa dia jatuh sebagai satu video yang specific. Well, simple thing, easy thing, and nobody should miss the mark. Tengok video tu. Okay? Nobody should be missing the marks. Is that clear? Okay? Before I go into this exercise, balik kepada soalan 4 kamu tadi, ada structure yang nak saya lukis lagi? Mana soalan tu tadi? Ada structure yang nak saya lukis lagi soalan 4 tu? Aisyah. 3 bawah tu, selain 3 bawah tu, 3 bawah tu. Sabar Fiza. Ya. Yang XEF4 tu. XEF4. Okay, boleh saya lukis? Ada lagi? Tak ada? Sebelum saya lupa, this question will be one of your notes that is very important. So what I want you to do before tomorrow night class, okay? Every single page, satu muka surat, saya nak Lewis structure untuk satu compound sahaja. Satu muka surat, satu one whole page, one structure with a lot of empty space tinggal.
leave the empty space. I will have extra question on that. Okay. So, kamu akan lukis total valence electron, akan lukis lah. Boron is a 3, so you have your Cl is a 7 times 3. Kamu pun lukis lah, dapat 21. You will have your BCl3, you know, like that. And then banyak tempat kosong tinggal, betul? Miss Wong is wasting the paper. Miss Wong is wasting the 3 or whatsoever. Yes, I'm killing the 3. Leave it empty. Is that clear? Because later on, when you go back to college, this is one of the things that we will use to continue 4.3. Hopefully, mungkin kita akan jumpa balik nanti di college. Saya tak tahu. So, this paper, these notes, we will bring it all the way until 4.3. So, do it in nicely in A4 paper, landscape, test pad, whatsoever. Satu muka surat, saya nak satu structure dan apa yang kamu kena buat sekarang, satu je. Lewis structure. That's it. Okay? Lewis structure. Boleh tambah type of octet, boleh tambah kat bawah tu central atom dia, type of stability, boleh tambah yang tu. So, dua benda je lah. Total valence electron and Lewis structure, and then type of your central atom of stability. That's it. Tempat kosong banyak, tinggalkan. Tak payah lukis besar-besar. Saya nak guna tempat kosong tu nanti. Is that clear? Kerja kamu esok. Kerja yang kamu kena siapkan sebelum kelas esok. Saya nak guna dah esok. Dalam ni, banyak yang saya dah bincang, banyak yang video saya dah bincang, banyak yang kamu dah lukis dalam quiz hari tu. Okay? Boleh? This is antara kerja yang kamu kena hantar nanti. Okay? So, before that, untuk UVW, I will give you the skeletal arrangement. I want you to draw. Okay? Termasuk yang ni. Okay. All four of them adalah orang yang pegang dua central atom. N2O4. Your N2O4 looking something like this. Kenapa dia jadi susah? I think the biggest problem is I have more than one central atom. Ni bukan jawapan akhir ya. Arrangement only. Skeletal structure only. Okay? You have two central atom. Kita dah bincang soalan tadi. When you have more than one central atom, siapa yang patut dapat elektron dulu? Betul? Okay, siapa yang patut dapat elektron dulu? Saya ada ajar tak? Tak ada. Okay. Saya ada pesan ke tadi? Tak ingat lah. Belum lagi. So, dua-dua central atom senang. Sama, tak ada masalah. We go to one more. Yang dua-dua central atom pun yang tak sama pula. HCOOH. Your HCOOH, H, C, skeletal structure, yeah. This is not the final answer. Not octet, nothing yet. This is only the skeletal structure. Can I know who is the central atom in here? No, Wash? So quiet today. C. Only. H. H. Central atom. Do you know what's the difference between central atom and terminal atom? Terminal atom is the final destination. Lepas dia tak ada orang dah. Lepas hydrogen ada orang? Tak ada. That is your terminal. Lepas oksigen ada orang? Tak ada. That is your terminal. Oksigen ni. Ada orang tak lepas dia? So dia terminal or central? No what? Central. Another central. Betul? Dua central. Agree? Okay. So bila ada dua central, kamu akan lukis macam biasa. But when you have remaining electron left, remaining total valence electron yang kamu kena place at central atom. Betul? Problem akan arise kat sini lah. Tadi ada satu je central atom, letaklah kat mana-mana central atom yang saya nak letak tu. Betul? But what happen when you have more than one central atom? Remaining electron nak letak kat siapa? Remaining electron will place on more electronegative. Wow, of course more electronegative. Why? Bila remaining total valence electron tinggal, guys, you have valence electron tinggal. Elektron yang tinggal. Hang rasa elektron akan bergerak pada orang yang suka kat dia ke orang yang tak suka kat dia? Suka lah, betul.
So the electron will always move to more electronegative ataupun bahasa pasar. Senang jadi negatif. Big 2 tips, important tips dah. Boleh buat dah sepatutnya. And then, next, when you have H, C, O, and H2. You have your H, C, O, and again, bukan jawapan akhir. Haris, siapa central atom? C. Je. C je. Central atom, lepas dia ada orang lain tak? Central means yang duduk tengah means lepas dia still ada atom lain. Come on guys, central atom only. Siapa lagi central atom kat sini? N. Thank you. Dua-dua ni central atom. Dua-dua yang saya highlight ni adalah central atom. Make sense? Okay. Diorang adalah central atom because after them, there are still atoms next to them. Okay. And then you have your H4T03. Rasa-rasa susunan ni? Anybody? Yang dah ada cuba lukis? Tak ada? Apa boring betul. H4. Betul. How many central atom we have over here? How many? Not asking even who. How many central atom you have over here? 3. 3. Thank you, Fatin. Siapa tu, Fatin? O, C, O. O, C, O. O yang pegang H ke O yang tak pegang H? O yang pegang H. Kita ada 3 central atom. Cari sendiri. Alright. Dan ikut rules yang sama, cuba lukis. We'll talk about all these 4 sebab dia more than 1 central atom. Okay. And then we want to go to your XeF4. Alright. XeF4. Just very quickly, total valence electron, xenon 8, fluorine 7, 7 times 4, 28. 28 tambah 8, you have 36. Setuju? Correct me if I'm wrong. Okay, dah lukis? So next central atom saya Xe, obviously F, 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 F. So kat sini 2, 4, 6, 8. Tolak 8, you left 28. Setuju? Okay, dah betul? Kita akan octetkan terminal atom. As always, the third step, octet your terminal atom. So fluorine akan dapat 6 elektron dalam bentuk 3 lone pair. So you got 3 lone pair each. 3 lone pair each means 6 electron. 6 darab 4, 24. 28 minus 24 left 4. Setakat ni. What happened to the 4, Miss Go? Add to the central atom. In the term of? Lone pair. Lone pair. How many lone pair? 2. 2. Thank you. Thank you. Minus 4. Menjawab soalan. And obviously over here. What type of octet? Expanded. Why Xe can be expanded? Period more than 3. Period more than 3 and? Has 3D orbital. 3D. You don't even know whether it's in period 3 or not. Period is higher than 3. And? 3D. Xenon is in period 5. Presence of D orbital. Tak payah gatal 3D. Okay? Xenon is in period 5, by the way. Okay? Setuju?
And kenapa dia expanded octet? Having Haifa. Xenon pegang berapa elektron around it now? Soalan yang sama je sayang, hang jawab. Ada berapa elektron around dia? 8. 8? Dia dah banyak elektron. Ha. Semua elektron duduk sekeliling dia. Empat. Kira sampai betul yang lain diam. Sayang, xenon pegang 4 ikatan sekarang. Sekeliling dia ada 4 ikatan. Satu ikatan berapa elektron? 2. So sekarang 4 ikatan. Berapa elektron? 8. 8. And dia pegang 2 lone pair. Satu lone pair berapa elektron? 2. 2. So 2 lone pair total? 12. Expanded octet because 12 electron around xenon. Okay. Kenapa jadi expanded octet? Because it's more than 8 electron. You have 12 electron around xenon. Question? Boleh buat? Okay. So, do me one little favor because of Haifa tak boleh nak kira. So, tadi soalan 4 saya. Where is my soalan 4? Okay. Soalan 4 ni. Do me one little favor. Like I say, I want every page only having one Lewis structure. So. Nak tambah satu benda je. Jangan risau. Jangan risau. Banyak lagi saya nak tambah atas satu page yang kosong tu. So, one page, one structure. So, you will have one total valence electron, one Lewis structure. Okay. And I want you to explain a bit bila kamu type of stability tu, type of octet tu. Okay. Saya nak tahu why. Tak payah explain panjang-panjang pun. Contoh, kalau dia adalah incomplete octet. Alright, nak jawab incomplete octet, why tu macam mana? Because beryllium has 4 electron around it. Sebab tu dia jadi incomplete. Betul? Sebab Haifa ada masalah mengira elektron di central atom tu. So, semua orang kira elektron sama-sama. Question? Okay. Alright. So, incomplete octet dengan odd number octet, tak payah explain apa. Okay. Odd number octet dengan expanded octet, explain yang ni je. Hanya expanded octet, explain lengkap. This favorite question. Expanded octet keluar, yang ni mesti dia tanya. Guarantee with my life. Kalau expanded keluar, dia mesti akan tanya kenapa. Dan ayat dia tak ada benda lain weh. Because the central atom, whoever is the central atom, located in period higher than 3 and with the presence of d orbital. That's it, satu markah. The same sentence. Boleh? Yang lain tak payah explain apa. Yang lain kalau dia minta explain, kamu hanya bagi tahu around the central atom ada berapa elektron. Ada 7 sebab tu dia odd number. Ada 4 sebab tu dia incomplete. Ada 6 sebab tu dia incomplete. Boleh? Okay. So, yang saya nak malam esok is the question number 4. All the structure. Get it done. Soalan ni. Soalan 5, soalan 6, soalan 7. Saya dah bincang dalam kelas lain. Yang ni saya tak ada nak bincang. Ataupun kita boleh bincang malam esok. If you give me another 30 minutes. Remember your infographic issue? That is the reason why I can't make it. Because we learn about infographic for 30 minutes. Right, Anas? Okay. So tomorrow, if you give me 1 hour and 30 minutes, I can teach you how to answer question 5, 6, 7. Boleh? Okay. Alright, it's all because of the infographic. Anas, remember that? Okay, lovely. So, tomorrow we will be going into molecular geometry. Molecular geometry, bond, angle, and polarity. Dia orang memang datang sekali.
Okay, so saya nak ajar sekali dengan syarat Lewis structure kamu dah ada atas tangan. So esok bila saya lukis Lewis structure, hang jangan tanya saya kenapa Lewis structure tu macam tu, hang memang kena lempang. So everybody should be very good with Lewis structure already. Then we move on straight away to your molecular geometry, bond angle and polarity. I want to teach at one go because they are using the same thing. Okay? Alright. So get your Lewis structure done. Try to do question 5, 6, 7. Tips dia adalah saya ada bincang dah dalam kelas saya yang lain. Boleh tengok video kelas lain. Saya ada bincang dah benda ni. Okay? And ada soalan yang boleh nak tanya, kita boleh tanya. This one I can finish this 3 question in 30 minutes or less. Okay? Boleh? Alright. So tomorrow I'll see you 8 or 8:30. Choose a time.